ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Nzoacon 2025 ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਥੀਮ ਸੀ Challenges and Breakthrough in Orthopedics with new insights in management using innovation and technology. It was the 43rd annual conference of North Zone Orthopedic Association और इसनू ऑर्गेनाइज किया सी डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स DMC लुधियाना ने। ना केवल पंजाब बल्कि पूरे भारत तो डॉक्टर्स ने इस कॉन्फ्रेंस विच शिरकत की ते अपने अपने प्रोफेशन दे नाल रिलेटेड एक्सपीरियंसिस नू शेयर किया। डॉक्टर राजेश गर्ड जो कि इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन सन, साडी टीम नाल उन्होंने गलबात की। उन्होंने दसिया कि किस तरह ये मैडिकल कॉन्फ्रेंसिस हर स्ट्रीम के लिए बहुत जरूरी ने, जिन्हां दे बारे दे विच डॉक्टर्स का अपडेट रहना बेहद जरूरी है। आओ मारदे नज़र Nzoacon 2025 दियां कुछ झलकियां ते। ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें बहुत ज़्यादा शब्दों का लोगों को नई नई जानकारी मिलती है और आप हमेशा पॉइंट करते हैं, हमेशा कोई ना कोई चीज़ नहीं जो है क्लियर करते रहते। क्या कहना चाहिए? देखो कॉन्फ्रेंसिस तो होनी चाहिए ने, क्योंकि जोड़े सीनियर ने वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि जूनीयर जोड़े ने उसको लर्न करके अगे उस चीज़ प्रैक्टिकल करन। So conferences are very much should be there, and this conference is a very big conference and probably इस बारी उन्हें लुधियाने जो इसी साडा मतलब ये है सानू बहुत फख्र है लुधियाने दे विच होई है और लुधियाना मैडिकल कॉलेज ने बहुत अच्छे तरीके दे नाल इहनूं कंडक्ट कीता। तो जिवें फादर साहब ने अपने गल की है कि कॉन्फ्रेंसिस होनी बहुत जरूरी ने ते असीं भी कोशिश करते हैं कि हर तरह की जिहड़ी कॉन्फ्रेंस है उन्होंने अटेंड करिए, जिहड़ा भी सीनियर्स का एक्सपीरियंस है तो अजकल की जिहड़ी मॉडर्न टैक्नोलॉजी है उन्होंने दे कॉम्बीनेशन के नाल आने वाले टाइम ते लोगों को वध तो वध बेनीफिट है जिहड़ा मिल सके। तो अपना जिहड़ा मेन फोकस कॉन्फ्रेंस का है वो भी टैक्नोलॉजी रिलेटेड ही है, तो इसी करके असीं अज इत्थे सारियां चीज़ों को एक्सपीरियंस को टैक्नोलॉजी को कंबाइन करके अगे वधण दी सारिਆਂ ने प्रार्थना की। The real topic, comparing STO and UKR. So I'm quoting all the papers from Journal of Arthroplasty. There is no difference in the functional results, no difference in long-term survival. STO has better range of motion. Another paper, Journal of Arthroplasty. No difference in specific knee scores, no difference in complication and rates of revision. Range of motion is better in STO. Another paper from Journal of Arthroplasty, no difference in UKR and STO and return to recreational activity. So when you revise the STO to UKR, you use primary implants. At the most, you can use a tibial stem to bypass the defect. Whereas if you revise the UKR, you need a revision component with thicker polyethylene. And I'm quoting the literature for every fact that I'm mentioning. You can cross-check it. Return to function and sporting activity. This is much earlier in STO. Now this is a very common belief that STO has a very long recovery, so rich elite should have early recovery by UKR, but it's not a fact, and it has been quoted by AO Recon website also. Deformity in STO, but you cannot correct any flexion deformity in UKR. You can do STO in presence of ACL, but not in presence. You cannot do UKA in presence of ACL. Activity level is unrestricted in STO. It is restricted in UKR. The revision to TKR is easy with primary implants, whereas revision to TKR in UKA is difficult with revision implants and thicker poly. Spinal alignment improves in STO because you are correcting the varus. It remains uncorrected in UKR. If you have ipsilateral ankle osteoarthritis, it improves in STO because you're correcting the alignment. It does not improve in UKR. Gait improves in both because pain is gone.
It has good results in short term and long term, and good even for bone and bone. I think this is the fact, this is a message I should be giving to you. You have a natural feel of the joint, and it can avoid replacement altogether. It's just not कि ये तो 2-3 साल चलेगा उसके बाद तो फेल होना ही है. वो फेल तब होगा when it is under correction or over correction. Accurately done STO will last a patient a lifetime, and you can avoid replacement altogether. And if at all you require a replacement, it doesn't want any prejudice, you can do it. कार्डियो वाले ऑर्थो में लेक्चर देना थोड़ा अनयूजुअल है, पर आपका लेक्चर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं 3 बार पंकज से पूछ लूँगा कि हाई टिबियल ऑस्टियोटमी आप करते हो कि नहीं करते, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I would not say cardiologist to the endovascular interventionist, who may be a cardiologist or a radiology interventionist, whatever it is available in that era, that institute. And second, sometimes you do a very good surgery and surgery or more, I would say, messy procedure, which I'm sure you are used to it, but to me it looks very, very awkward and difficult. So I'll just share you few of examples which we have treating these patients in our institute in the last 2 decades. This is a 80-year-old male. This was from Himachal. DHS was done 6 months back, and he complained of right groin swelling for the last 2 months. In fact, I would share that some FNAC was also tried, thinking something was else. So subsequently in our ortho department, they diagnosed that it is a large pseudoaneurysm from the right profunda artery, and this patient was referred to us. Okay, ये जोर ortho जितना जोर नहीं है सर, हल्का लगाया था. So this was a large pseudoaneurysm, and it was easy to treat because obviously we want to save some vessels, vasculature, and subsequently we just put in a plug, and the bleeding was stopped, and the patient was all right, and obviously the swelling reduced and patient went home. This is another case, 27-year-old male presented with, this was from our department, from DMC, gunshot injury with a fractured right rib and right axillary artery large pseudoaneurysm. So it's a combined hybrid procedure. The department is very proactive in doing those things. So what we did was, you can see the pellets, you can see the large pseudoaneurysm here, and this was the fracture. So very easy procedure to do. I would say if you have picked up early and if it is a teamwork, then you can prevent so many complications or a prolonged stay of the hospital. So very cleanly done, a covered stent across that, you can see the flowing vessel, nothing, and subsequently they treated probably conservatively or injury or leak. And then we can use various modalities like bedside ultrasound, Doppler, CT scan, or in a high risk patient, we can take those patients directly to the vascular suite and treat with the intent to treat and diagnose. So this is quite possible. There are various particles which we are using, like a coil embolization. I told it is a little costly, but we have made from our homemade coil embolization, which cost almost nothing. So any patient can afford. The affordability is not an issue here. PVA particles, as you were using, I have seen that these particles are alcohol particles. So there is a cheaper way to make. We take a gel foam, put 2 drops of pure alcohol, which is freely available from the lab, and you make a gel foam. Again, it is a cost-effective way to handle these scenarios. Thrombin and obviously the expandable stent grafts when you are not able to close those vessels with coil and you want to save the big vessel, as we did in the axillary artery. So another is in a pelvic injury. Significant fall and right groin swelling, large pseudoaneurysm related to the profunda femoris. So again, it was treated very cleanly with the closing that culprit vessel using all the combinations. This is underwent external fixation from tibia fracture. I don't know why it developed, but obviously maybe some edge of the nail which has injured the vessel. So you can see. And his team should be approachable at odd hours. So cardiologists are approachable at odd hours. and obviously the team approach, you have to trust them and discuss with them and get a good result with minimally invasive procedures. Thank you.
Thank you very much. If I would like to make a small comment, if permission. So just to thank Dr. Bisham Mohan from the Department of Orthopedics. We do get these cases; they are not infrequent, and usually the patient is in a bad shape. The patient is already bleeding. We have 2 or 3 episodes. Dr. Bisham Mohan has been our bailout person for in so many cases, in very, very difficult situations where so much is at stake, and if something goes bad, there is a lot of onus which is going to come to him, but still he's done a tremendous job for us, and sometimes you are not acknowledged for this, so just I want to thank him for. Challenged. He or she has a 51% share in decision making as to whether a surgery has to be done at all. 49% is mine. Yes, when bladder ball gets involved, 51 comes in my favor, and I try my level best to explain things to them. However, I never ever force a patient. I let them buy the operation. Don't sell it to them. Having said that, I said minimally invasive spine surgery करेंगे, scope लेके घूमेंगे यहाँ से वहाँ छोटा मोटा incision कर लेंगे. No, my dear friends. Spine surgery is a team effort. Team is an acronym. Together, everyone achieves more. It begins from the secretary who gives your appointment to finally the physiotherapist who rehabilitates the patient at home. It's a full team that works, and you are responsible for each thing. From that appointment being given courteously to the physiotherapist being gentle and humane with the patient. I felt we can do spine surgeries everywhere now. It doesn't make a difference. I'm using a small scope. No. Even if 1 out of your 100 patient needs an ICU, do it in a setup where there is an ICU backup. Please do not do it in small places where a patient may certainly turn around and may work against you for the rest of your lives. Do not do it in small setups which cannot or are not geared up for a complication. The most important, the 9th and the 10th. I always thought that why do I need a neurosurgeon? यार मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं करूँगा, मुझे सब कुछ पता है. No, my dear friends. Please understand, develop a team with a neurosurgeon. What is within the dural elements is known to them far better. What is outside with the bones, you could do better. Work as a team. Unlike what most people say, अरे यार पंजाब में तो 95% surgery neurosurgeon करता है, हम तो कुछ करते ही नहीं है. No, my dear friends. Get into a team. Please understand, in 35 years I can sort of live in Mumbai with a neurosurgeon partnering me. What I do, he helps me. What he does, I help him. At the end of the day, it all evens out. Keep that ego aside and work with them. You have a very good relationship. A few years back, we had this expensive commodity come in called neurosurgical or neuromonitoring, and we decided कि नहीं यार बहुत high flown patient में इस्तेमाल करेंगे. No, my dear friends, neuromonitoring is like a seed. Even for personal problem, रुक जा रवि, थोड़े दिन रुक जा. And थोड़े दिन रुक जा में सब कुछ ठीक हो जाता था. What changed? We don't know. But सब कुछ ठीक हो जाता था. Patient भी ठीक होता है. Even my own relatives. रवि थोड़े दिन रुक जा. So it takes guts to say that, it needs wisdom to say that, and needs conviction to say that. थोड़े दिन रुक जा. And it's better to learn from others' mistakes, others' wisdom, rather than commit your own mistakes and learn from them. By the time it will be too late. So what others have shown, seniors have taught us, be wise while choosing a procedure, advising a procedure, that we should learn early rather than late in our career. In our life. So thanks a lot. And with that, I think I thank the
So that with that we conclude the session. As you know, the causes of nerve injury, the direct trauma or iatrogenic injuries like in Holston Lewis fracture or injection-related injuries, or various other conditions like diabetes, and also the use of improper crutch is particularly prevalent in radial nerve injury. So this is the mnemonics that I use myself for all the various eyes that can cause injury to the radial nerve. If you see the statistics, epidemiology, trauma is around 64%, iatrogenic is around 30%, and idiopathic and neoplastic 4% each. And the fracture-related contusion is the most common, that is around 30%, followed by postoperative fibrosis and laceration, which is around 18% each, and compression, which is around 16%. So when to consider tendon transfer, as I said, those 8% cases which will not recover even after 4 months, you will be requiring to the go consider for this thing. You need a little bit of experience for doing so. The classical tendon transfer, the Jones transfer, involves the FCR to EDC transfer, that is flexor carpi radialis to extensor digitorum communis. Then the palmaris pronator teres to ECRB, extensor carpi radialis brevis, and palmaris longus to EPL, that is extensor pollicis longus. So you have to be mindful that around 3.3% of Indian population can have a... There was a publication in 2005 with over 4,000 cases with no problems in finger necrosis or loss of finger. 0.1 ml of adrenaline in a ratio of 1:1000, which is easily available with the anesthesia tray. Then you take in 4.9 ml of lignocaine 2%, plain lignocaine, and 4 ml normal saline, so that you get the concentration of lignocaine 1% with adrenaline 1:1 lakh. And 1 ml of sodium bicarbonate, so as to prolong the effect, 8.4%. So the action comes within 15 to 20 minutes, so you can give it and then prepare the patient for draping. One of the things they recommend is that we should give a tactile distraction like a pinch while we are giving the injection. We have to go slow, we have to go perpendicular, and then we have to change the direction. We should not be going at an angle which increases little pain. Patients, we can continuously talk to the patients, we can calm them, and so that also helps nowadays, and people actually prefer things to be done in regional anesthesia nowadays. So we used these for bony finger surgeries, and we assessed the intraoperative and postoperative pain and the complications. So we're doing a prospective study, and I'm just showing the early results. So we looked at the intraoperative vascos, the postoperative vascos at day 1, 3, and 7, and the requirement for analgesics and the complications. So the inclusion was all bony surgical procedures in the fingers, and exclusion patients with any peripheral circulation problems or vascular diseases. We used a 27 gauge needle at 90 degree, and pace of injection was slow. And we had a long series of just 8 patients as of now. We have gone to the extent that we are doing even distal radius pinning using the Wallen technique, and also for the bony surgeries in the foot. However, this is only the hand series, and these are some of the cases where we have done mostly crush injuries in the fingers, both in the trauma series, mallet fingers, and even some fractured subluxation of the PIP joints, where we needed to do distraction using the Suzuki frame. Good afternoon, everyone. First of all, I express my gratitude towards North Zone Orthopedic Association Conference organizers, as well as NEROSA, for giving me this opportunity to stand here and present my talk. So today I'll be talking on other common day-to-day cases, the challenges we commonly face during managing the distal femur fractures, and how do we overcome them. So to introduce, basically distal femur fractures, they involve the area from the junction of metaphyseal diaphyseal junction to the femoral condyle distally.
And these are complex fractures, and since they are intra-articular fractures, they need special attention, and they need proper understanding of the anatomy, and also we have to take care of the mechanical alignment and the biological factors we have to respect as well. Now, epidemiology, we all know that there has been a bimodal distribution. So it is common in the younger male population as well as more common in the elderly population, and that's so in female patients in the elderly age group. Then again, there are some muscle pulls, some mechanics we have to consider whenever we try to reduce these fractures for optimal outcome. So primarily these muscles, quadriceps, gastrocnemius, hamstrings, they keep putting the fragments away, and sometimes that will be a challenge for us to get proper reduction. So you have to keep in mind all those muscle pulls as well, and the direction as well. So lastly, to conclude, so distal femur fractures are something which are technically demanding. There are different challenges we face day in and day out, and early mobilization, patient-specific planning are very crucial for this. At last, I'd like to invite you all for the Nzoacon that we are going to organize in Guwahati this year, and the call for abstract is still open. So I expect more and more colleagues to join us there. And with this, I finish my talk here. Thank you all. Current scenario, of course, we can do it in fractures, which I think most of us, like including trauma surgeons, we do it. Proximal humerus fracture. Sometimes it failed, or if when the proximal humerus plating fails or the nailing fails, you do have an option that you can do a shoulder replacement and give function to the shoulder. And then fracture sequelae like malunion, non-union, and then another major indication is like cuff tear. Sometimes it's a massive cuff tear. You can still do reverse cuff tear arthropathy. Osteoarthritis, again, less common than knee osteoarthritis, but again, it's one of the well-known indications. And tumor, proximal humerus tumor, avascular necrosis, these are the main major indications for shoulder replacement in today's world. So we'll go with each indication, which replacement you should opt for. So proximal humerus fracture, we all do it. So we're not talking about the fractures where you can do a plating, you can nicely reconstruct and give a good function, fracture heals. In those cases, if you can't reconstruct the proximal humerus, then there is a role of replacement. In younger generation, we prefer hemiarthroplasty, but you have to have a very good quality of GT, because in elderly patient, when you have a poor quality GT doesn't heal up. And we know that anatomic replacement, which is a hemiarthroplasty, that will function if you've got a good muscle. So if the GT fails, rotator cuff muscle doesn't work, and thereafter that's a failure. So ideally, where you see a poor quality GT, small fragments, osteopenic bone, you should never try hemiarthroplasty. Then comes reverse shoulder arthroplasty. But can you do total shoulder arthroplasty? Why? Why would you like to do a total shoulder arthroplasty when you can achieve the same function, similar function? Doing an anatomic reconstruction using a hemiarthroplasty, you don't have to replace the glenoid. You avoid the glenoid complications. But again, the cartilage is also healthy, so you don't need to do a total shoulder in the proximal humerus fracture. What about fracture sequelae? Yes, you can do a total shoulder arthroplasty or a reverse shoulder arthroplasty, but you should remember that if you are able to reconstruct the anatomy by doing a total shoulder, yes, you can do a total shoulder, otherwise, reverse arthroplasty. What about massive irreparable cuff tear in an elderly population? We know there are other arthroscopic methods, like you can do a tendon transfer, you can do a superior capsular reconstruction, you can do a balloon. But in those cases, when you can't do these surgeries, when you want to have an easy rehab to the patient, reverse shoulder becomes one of the good options that you can opt for. वो खुशबू जो 3 दिन में यहाँ फैली, और जिस तरह से DMC एक हब बना हुआ है पहले से ही सेवा के केंद्रों में, और अभी जो Nzoacon 2025 थी, जिसमें 3 दिन में बहुत सारे डॉक्टर्स आए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और इन्हीं जी आप लोग तो हमेशा ही बैकबोन रहते हैं इन चीज़ों की, और आज भी जो जिस तरह से कॉन्फ्रेंस चल रही है और बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर में और नई नई इन्वेंशन जो है वो शेयर हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? जी ये साडी कॉन्फ्रेंस जी हैगी है
ਇਹ 9 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਤੋਂ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ, JNK, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਈਵਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਡਾਕਟਰ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ DMC ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ DMC ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਈਵਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਨੋਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੀ 100 ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ DMC ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਲਸੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 90% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਪਾਈਨ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਪਾਈਨ ਅਤੇ ਨੈਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਚੱਡਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ 90% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ, ਚੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਾ ਗੋਡੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕੋਈ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦੀ ਲਾਭ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਗੋਡੇ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਗੋਡੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਵੇਟ ਘਟਾ ਲਏ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਵਾਕ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਸਲਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਜੋੜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰੀਸ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਕਿਡਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਿਵੇਂ ਘਟੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਅਸ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਪੇਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੋਰ ਵੇਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ
ਸੋ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਜੀਕਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਜ 3 ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਜ 4 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਟ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਓਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਚੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ DMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਬੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਬੋਟ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 0 ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਬੋਟ 'ਚ 100%। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 98 ਜਾਂ 90% ਉਹ 98-90% ਵੀ 100%। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਕਵਰੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਘੱਟ